ile heading ya last time. The other thing is that when there is unity, the Lord commands some blessing. Some blessings there. Finally, there is life. So when we work together as a team, when we come in as a team, there are things that we do. Kama haya. Full stop. We invite all of you. We invite all of you to join us online church. Online church. To our join us in our online church. Our online church, as the bishop takes us through. Takes us through principles of teamwork. Your host, Reverend Justus. Justus. So, hebu fanya proofreading. Fanya proofreading. Fanya proofreading. Hapa. Praise the Lord. Hapa. Now, what is a team? So until that minimum for 1 hour of my time, Hebu angalia kama iko live.
Angalia kama tuko live. Sitapata notification. We are supposed to be live. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Ni asubuhi njema ambayo umetuwezesha Kristo Yesu tumeiona, na haswa kwa ajili ya siku hii ambayo hakika tulioiandaa ya kwamba tuweze kutanika ili tukaweze hakika kupata mafundisho yatakayofanya kanisa lako kuendelea. Na Bwana majeshi, naombea kikundi hiki cha viongozi ambao hakika wamekutanika kwa ajili ya mafundisho haya. Ninaombea hata mwalimu ambaye hakika umemleta, mzee huyu ambaye ni mzee wa Injili, anapotufundisha mwamba wetu, hakika maneno haya yapate nafasi ndani ya nafsi zetu ili yakaweze kuendeleza kazi yako mbele. Naombea kikundi hiki, naombea viongozi hawa. Bwana, ukatutawale, ukatulinde kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mafundisho haya. Bwana wa majeshi, ukatawale kila jambo. Naombea mwalimu, naombea hata mtumishi ambaye ni kiongozi wetu. Baba, ukamutawale. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu uliye hai. Mafundisho haya ya kufanyia kazi katika umoja, Bwana wa majeshi, ninaamini ya kwamba ni kupitia katika njia hii hakika tutaweza kufaulu katika kutenda katika umoja. Na ndiposa neno lako linasema hakika wakati ambao watu wako wanapokuja pamoja, hakika ni furaha iliyoje mwamba wetu, ya kwamba ndugu wakutane pamoja na kutenda katika umoja. Hapa ndipo ambapo unaamuru baraka zako. Bwana wa majeshi, tuonekanie, tulinde, tuhifadhi mwanzo hadi mwisho mikononi mwako. Tunakataa kila minuko ya muovu shetani ambaye anaweza kuinuka na kuja na mbinu zake ili akanyang'anye miamba mafundisho mazuri kutoka katika akili zetu, ili tusije tukaweza kuyatenda, ili kazi yako iendelee mbele. Na mkemea kwa jina la Yesu akapate kushindwa. Tulinde, tutawale mwamba wetu. Asante kwa kiongozi wetu mchungaji mkuu ambaye ni Reverend Justus Olacho. Tunamuombea na tunasema ni asante kwa kuwa Bwana wa majeshi hakika kumpa hekima na maarifa na kuweza kutengeneza jambo kama hili. Pokea sifa na shukrani. Asante kwa mwalimu, asante kwa wote wanaoshiriki, viongozi walio mahali hapa. Uinuliwe, uabudiwe Bwana. Pokea sifa na shukrani zetu. Asante kwa kuwa umesikia, na ni kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Sote tuseme amen. Because you have done it many times. Today we want to live here experienced in teaching. So don't tire. What you had before lunch is not anywhere near what you are going to hear this time around. So brace for the best, create more room and more space for the best that is yet to come. Okay? So allow me and help me to bring back the man of God, Bishop Peter. We may be seated down. So far we've looked at 5 points of an effective team. 4. We want to go to number 5 now. Now before I go to number 5, let me ask, how many people here love football? Love football? Let me see. 1, 2, 3. Only 3. Okay. Which team do you love? Manchester United. Chelsea. Manchester United. What about here in Kenya? Which team do you love? You don't know the teams in Kenya? Gor Mahia. Kogalo. Okay. Me, I'm a Chelsea person, and I love AFC Ingwe. That's my team since I was a small boy. And the players you saw outside here, that is a Kenyan team.
that plays in the Premier League. They wanaitwa Wazito FC. I don't know if you've heard of Wazito FC. Yes. That's Wazito FC. Now, number 5, as you've realized, we are talking about team. And football is one of those team sports that is quite exciting to watch. And it has a lot of things to learn from the way they play. Now, I want to give you a story that appeared in the Star newspaper. So, you know, the Star. That is Friday 9th December 2011. It's quite some time back. Now, when you go to the sports page, you can still go. If you go to internet, you type Star newspaper 9th December 2011. This story is going to come up. In the sports page, the headline in the sports page was, it was at the end of the season. The season had just been completed, and the players were being awarded the best player, best midfielder, best goalkeeper, top scorer. So in that particular event, the following day, the newspaper had this headline: Mathare United's Kimani tops Foyer Awards. That was the headline. Mathare United's Kimani tops Foyer Awards. That was the headline. Foyer is footballer of the year. Watu wanasemaga Wakikuyu hawajui kucheza mpira, lakini huyu alicheza mpira akakuwa footballer of the year 2011 Kenya Premier League. Now, point number 5 of an effective team inasema hivi: an effective team places their individual rights secondary to the team's best interest. Secondary to the team's best interest. An effective team places their individual rights secondary to the team's best interest. Bwana asifiwe sana. Ile simu leo I record. Ama iko wapi? Ndio hii. Oh, ina record basi. Nilikuwa nafikiria haijafika, iko. Ina record poa. Weka hapo hivyo ndio ikusaidie uunganishe mzuri, uwe na kitu mzuri. Now, nitawapatia how that. So the headline was Mathare United's Kimani tops Foyer Awards. Footballer of the year. He became the footballer of the year. He topped Foyer Awards. He was the best midfielder. He became also the best player. So apart from just being the footballer of the year, he was also the best midfielder. He was also the best player. And in scoring, he was number 2 in the league. So hiyo story inasema hivi. Part of that story, Kevin Kimani was elated with the win, but played down on his triple triumph, saying, triple triumph hiyo ni kuwa best midfielder, best player, na second top scorer. He played, he says, I had a dream that I would win something, but not the 2 trophies. The best midfielder and the overall winner, after already knowing about the scorers runners-up award. Then anaendelea anasema Kimani, I had a good season, even though we had some tough time with the team. But here I am. I worked hard. I had a vision. I had the focus. And I believe that's what separated me from the rest. Huyu ni Kimani. He's the best player, best midfielder, na kwa kufunga mabao alikuwa namba 2. Ni mtu mmoja tu alimshinda. So let me ask you a question. What do you think Mathare United that season ilikuwa namba ngapi katika league? Hao ndio walichukua league. Walikuwa namba 2, walikuwa namba 3. What do you think? Kama wako na the best player, the best midfielder, kwa mabao yule mtu amefunga mabao mengi zaidi ni mmoja tu alimshinda. Unafikiri Mathare United kama team walikuwa na magapi katika ligi hiyo mwaka? Nani anasema number 1? Number 1. Wangapi wanasema number 1? Okay. Aya, mwingine? Mwingine? Number 2. Wangapi wanasema number 2? Aya. Mwingine? Number 3. Wangapi wanasema number 3?
Okay. Mwingine hatuna idea. Mwingine? Kuna mwingine ana namba ingine? I have no idea. So sote tunakubaliana kama ni kuwa namba lazima iwe ni between number 1 na number 5. Wangapi wanasema lazima iwe hapo katikati? Hapo. Sawa sawa. Okay. Kwa hivyo kuna mwingine anafikiria walikuwa zaidi ya number 5. Kunaye mtu yeyote? Now listen. Kimani scored 11 goals out of 32 goals. Kwa hivyo akawa number 2. Out of 32 goals zilifungwa na teammates wake. Alifunga 11. Now Mathare United as a team came number 12 out of 18 teams with 34 points. Wale watu walichukua ligi ilikuwa ni Tusker FC wakiwa na 58 points. Can you imagine? Top scorer, best player, best midfielder, number 2 in scoring, na timu yake haikuwa hata between 1 up to 11. Top 10. Number 12. Ukisoma kisema nasema hivi, sikieni, I had a good season even though we had some tough times with the team. But here I am, mimi. I worked hard, mimi. I had a vision, mimi. I had the focus, mimi. I believe that's what separated me from wale wengine, mimi. It's about him. It was about him. It was not about the team. Individual performance. So listen to this. Nimesema an effective team places their individual rights secondary to the team's best interest. Now this is it. The truth is individualism wins trophies, but teamwork wins championship. An individual unaweza semekana you are the best player, ka trophy kako peke yako. An individual unaweza semekana ya kwamba you are the top scorer, peke yako trophy. Unaweza semekana you are a midfielder. Lakini kama mtashinda league, mchukue okombe. Okombe. Yeah. Lazima mfanye kama team. Na hiyo ndio itakumbukwa. Sasa hii wakati mambo inazungumuzwa, haitakumbukwa Kimani alikuwa best player. Ile itakumbukwa ni Tusker walishinda ligi ya 2011. It is the team that will be remembered. So what are we saying? If you are going to be an effective team, you need to put your individual rights nyuma. Na uweke the rights, the best interest of the team mbele. Leadership is about sacrificing. Bwana asifiwe sana. Yesu akaambia Peter, ulipokuwa kijana ulienda mahali unataka. Lakini utafika wakati utakuwa mzee, utaongozwa mahali pa kuwe. Ukiwa wewe si kiongozi, na ndio tutasema wewe ni kijana, unaweza kuja kanisani saa leo unataka, unaweza kataa kuja kanisani, unaweza fanya vile unataka. But the moment you become a leader, you become an elder. Now you put your rights aside. Utaamka asubuhi na labda Saturday ulikuwa kazi, kama ninajua umeniambia uliingia usiku sana. You had a lot of work, but here you are because you are a leader. Tuko pamoja? Mimi kama kiongozi wa PEFA, before I became a bishop, mikutano mingine hata sikuwa naenda. Nilikuwa naenda what is necessary, what is in the constitution. Ile iko kwa constitution inasemekana hii lazima ukuje, hiyo nitaenda, kwa maana nisipoenda nitafutwa. Lakini hii nyingine ati imeitwa sijui kuna mhubiri fulani mahali fulani imepangwa, bishop ameitana, sitaenda. Wajipanga. Hiyo sio yangu. But the moment I became a leader, hata niwaambie one story. Kuna kitu moja Reverend Vincent amesema ya kwamba akijua mimi siko kanisani, lazima hata kama akialikwa na mtu, anaambia my bishop is not in church, I must be in church. Na si kitu tumeongea. He knows when I'm not there, he has to be there. Na hata akipatiwa ruhusa, akipatiwa mwaliko, before akubali, like tomorrow is not going to be in church, he has to come and ask me, Bishop, somebody is inviting me on this date. How are things? Nikimwambia don't go because I need you here, ataenda. Nikimwambia it is okay, we will go. Now, about a month ago, the deputy presiding bishop of PEFA churches, anaitwa Samuel Munai, called me on a Wednesday
Akaniambia, Bishop Ambuka, this Sunday I want you to come and preach in my church. Yeye ana ibada 5 services. Na zilikuja baada ya mambo ya corona. 5 na zinajaa zote. Anambia, I want you to come and preach in my church. Na si tafadhali. Unasikia, si tafadhali? Now when my bishop tells me that, because I know he does not do that more often, inamaanisha hiyo Sunday he's tired, he needs me to go. And I must watch it. But one is a very busy man. Right now nimeongea naye asubuhi anaenda Makueni. Ametoka tu Western juice. Ile on Wednesday alikuwa ameenda kuzika somebody, Kala, one of our bishops. And he's been very busy. So he's a very busy man. So when he told me that, what did I do? I went. Nikamwambia, I'll be there, my bishop. Nami nikapigia Vince. Mimi ndio nilikuwa nihubiri kwa service. There is a series of teaching that I was teaching. So I was going to continue. So si nimeambiwa niende, nimekubali. Nikapigia Vince. Vince, uko wapi? Nilikuwa nimekuja huku Busia kutembelea mama kidogo. Nikamwambia sawa. Fanya hivi. Wewe tembea, but Saturday or Sunday morning make sure you're in church, you are the one preaching. Leo maneno ikai. Kwa hivyo kama alikuwa ameambia mama yake nitakaa hapa until Monday, hiyo ili na angeniambia kuna kitu nafanya Monday, ningemwambia kuja uhubiri, I will even pay your flight to go back. Ama nikupatie nauli urudi nyumbani uende ufanye kitu unafanya wapi? Kule, but he has to come. Naelewana? So as a leader, if you are going to be effective in a team, lazima sometimes your rights zinawekwa kando and the rights of the team ndio unaangalia. I believe for us to be here today, it is not because you are idle. Si ni kweli? Kama Bishop angewaambia na kama una kitu ya kufanya usikuje, I believe tungekuwa na watu wachache hapa. Mimi tangekuwa ni Bishop na mke wake na kijana wake na sisi. You have things to do. But because you value this team, you are here today. And that is what leadership is all about. We sacrifice. And let me tell you, when you sacrifice, God is not unjust. He will remember your sacrifice. And He will bless you. Amen. Now, how does an effective team place their individual rights secondary to the team's best? Number one, they respect other team members. Respect one another. They respect other team members. Number two, they understand their value. Wanajijua hao ni akina nani. And they know when they come, they are bringing value to the team. Every one of you is valuable. Every one of you, there is something. Mimi nikiwa pale kanisani, kuna watu nikiona nasikia moyo wangu nimetiwa nguvu. Nikiwaona tu, wamekuja kanisani, hata sio nitahubiri na nguvu nyingi sana. They might not do much, but their presence alone adds value to the church. So never underestimate your value. You are valuable. And you are valuable to your leader. Anaweza kosa kuwa amesema hapa vizuri, anaogopa, anawapenda sana kiasi ya kwamba anaogopa anaweza wasifu, kiburi inuke awapoteze, hataki kuwapoteza. Nyinyi si watu wa kuingiwa na kiburi. Nyinyi wa kuingiwa na kiburi. Kwa hivyo sasa atawaponge. But he is saying that, even when he says that, is because he values you and he values what is in you. Na anaona sitaki kuharibu. Kwa hivyo nitajizuia. And that's why he has said it openly. In other words, what he was trying to tell you, ile kazi mnafanyaga anaonaga na anashuku, ni kuogopa na ogopa. Amwambia, unajua wazee wanaongea kwa mafu. Ile kidogo ajaribu kusema ni ya kwamba I value what you do. So never underestimate your value. Number 3, look for ways to add value to other team members. Look for ways of adding value to other team members. Wainue, encourage. Bwana Yesu asifiwe sana. Encourage one another. Maybe one of the things that we did, even though shetani alikuwa amejaribu kuingililia, tuliamua viongozi wetu to form some groups. Na tukaenda pande ya unaitwa Ole Tepesi. Kajiado. We went and got shamba huko ya 32 acres.
Ole Polos. Tukapata shamba ya 32 acres and we bought it. Even though shetani kuna mtu alikuwa ameinyakua anajaribu kucheza lakini we are almost getting it into a hand. And the reason why I did that is because nilikuwa nataka every leader in the church awe at least na kaplot mahali. No. So you look for ways of adding value to one another. If there is something that can benefit somebody in your team, waambie, encourage them. Bwana asifiwe sana. And then number 4, see the big picture. See the big picture. Honor the big picture. And the big picture is the kingdom of God. Many people getting born again. Whatever you are doing is a big picture. It's not just your desires alone, but it's a big picture. And then the other one is, when you are talking, represent the team's position, not yours. Represent the team's position, not yours. Now, one of the most democratic and open organization, and that's why I work with them, is PEFA. PEFA is very democratic, very open. Your bishop has, your pastor has shared with me what he has gone through. The organization is working. In our organization, we are very free. We talk. Jambo inawekwa kwa meza, we discuss. Tusipoelewana tunapigia kura. Now, if I wanted things to go this direction, and then ifike saa ya kura, wengi wakatae kukubaliana na mimi na wakubaliane na views zingine, the moment tunatoka pale, situmeamua mimi ambao nilikuwa napinga hiyo njia, nitaenda kutetea hiyo njia ya timu. Hamjanielewa bado? Rudia tu kidogo. Wacha niuelezee kwa urahisi. Ikiwa mumekaa chini na mmefanya uamuzi kama timu, ama pastor amesema hii ndio njia tutapita na tumekubaliana hiyo ndio njia, ukitoka hapa uende kuambia watu, unajua mimi sikuwa nataka hiyo, nilikuwa nataka hii lakini wakanipinga, wakanishinda. Ukienda pale unasema tuliamua hii ndio njia. That's how you build the team and you're able to do much. Bwana asifiwe sana. Amen. So you represent the team's position, not yours. Ukienda kwa watu wale unaongoza waambie, unajua mimi sikutaka hii, ni pastor alisema. Unasema tulikaa chini na mchungaji na tukaongea na tukakubaliana hii ndio njia. Because after all, isipofaulu sio wewe, ni yeye alisema. Sawa. So you present the team's view. Na hiyo itawasaidia. Na itafanya muwe united. And you will enjoy serving. And then, the last point on how an effective team plays their individual rights secondary to the team basis is that privately and publicly affirm one another. Affirm one another. Encourage one another. Privately, mkikutana, sema ndugu, leo katika ile mkutano, niliona vile ulizungumza, you did a good job. Leo vile uliongoza ibada, God bless you so much. Affirm each other privately. Na pia publicly ukisimama, pongeza. Sema, ninashukuru kiongozi wenzangu, wamefanya kazi nzuri sana. Mungu awabariki. Tuwapigie makofi. Affirm one another privately and publicly. So the question is this: do we place the team's interest above our own? Do we place the team's interest above our own? Put the team's interest above your own interest. Bwana Yesu asifiwe. Number 6, an effective team realizes that everyone plays a special role. An effective team realizes that everyone plays a special role. Kila mtu katika team ana mahali pake, mahali anafanya. Kama vile nilivyosema, mguu haiwezi ambia kidole wewe sio part ya mwili. Hii kidole gumba iko na kazi yake. Inasaidiaga kushika vitu. Imagine kama una kidole gumba hii, unashikaje vitu hivi? Una struggle.
Okay? Lakini unaweza shika nayo kitu. Hii ni ya kuonesha ama enda huko, enda pande ile. Inaonesha, so you can imagine, hii si ni matusi. So you can imagine kama una isora point na gani. Unaelewa? So if vidole yote iko na kazi yake, kuna kazi yake. So everyone in the team plays a special role. So the question you need to ask yourself, what is your unique role in that team? What is your unique role? What is your role? And play it like you'll never do it before. Ukishajua hapa ndio mahali pangu, fanya. Mwalimu wa Sunday school, hiyo ndio mahali yako, fanya. Wa worship, hiyo ndio mahali pako, fanya. Wewe ni mzee wa kanisa, be an elder of the church. Elewa mzee wa kanisa anatakana afanye kazi aje. Mzee wa kanisa yuko pale kupinga mchungaji. Unajua kuna wazee wengine wanafikiri kazi yao ni kupinga mchungaji. That's what they think. Kwa maana wazee wanaletea wako mashtaka mengi ya mchungaji. Oh, pastor alisema nini? Kazi yako ni kusupport the vision of the pastor and to try and bridge that gap. Mimi wazee wangu najua wanajua mambo mengi sana. So nikitaka kujua what is happening in the church, huwa nauliza, hebu niambieni mnasikia nini huko? And they will tell me. Na wakiniambia sikasiriki nao. Naambia hiyo ni mzuri, tutarekebisha. Na mahali ninaona wale wanaongea kana, naambia sasa muambie iko hivi na hivi. The reason why I did that is because of ABCD. So mzee wa kanisa, play your role. Kiongozi wa mama, play your role. Kiongozi wa vijana, play your role. And also apart from playing your unique role, also understand and appreciate the roles of others. Understand and appreciate the roles of others. Wale ambao wanafanya mambo mengine pia, understand their roles, appreciate them. Wapongeze and support them. For a team to accomplish its goals, each person must play their part. For a church to succeed, every leader must play their part. When you do your part well, I want to assure you, there is going to be success. Mimi kama ni pastor, I do my part well to pastor. When I stand on that pulpit, I preach like I'll never preach before again. Now wazee wafanye kazi yao. Vijana wafanye. When everybody is doing their part, there is success for the team. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 7. An effective team has a strong bench. That's a good one. Bench kick. Sijui kama mnaongea niwaambia tunaongea juu ya sports. Bench ya. Bench. Now, bench, mnaonaga mpira. Si mnaonaga mpira? Kuna wachezaji wako kwa kiwanja. Alafu kuna wengine wao wamekaa mahali. Si mnaonaga wale wamekaa mahali? Wamekaa hapo. Wengine wamekaa nyuma yao, alafu kuna coach amekaa pale, kuna team doctor amekaa pale, kuna tactician amekaa pale, kuna daktari. Ukiona player ameumia, unaona mtu anatoka pale, anakuaga daktari, anaenda wanaenda kuwatengeneza. Now, an effective team hata katika kanisa iko na a very good bench. Wale watu wa kusupport, wale wanaocheza. Part of that bench ni wale ambao mnafanya nao kazi. Maybe you are a youth leader. Wale viongozi wenzako, they are part of that bench. Wewe ni kiongozi wa mama. Mnaoongoza, they are part of that bench. Wengine labda ni wale wanasaidia hata kufagia kanisa. Ushering, that is part of the bench. Now listen to this. There is no success without a successor. There is no success without a success. So you as a leader, you must always be mentoring somebody. Unainua mtu ili wakati Mungu atakupromote cheo ingine, kuna mtu ataingia kwa viatu vyako. Unajua kuna viongozi kama vile marehemu Rais Uhuru Moi alikuwa anapenda kusema,
hapana ona mtu. Hapana ona. Hakuna mtu anaweza ongoza hapa. Alikuwa anaona yeye peke yake ndiye anaweza ongoza. No wonder alipochagua Uhuru alianguka mara ya kwanza. Kibaki akachukua. Kibaki akimaliza yake hakusema sioni mtu. Yeye alimaliza na akae kwa maana alijua watu wako. So kuna viongozi ambao they believe they are the only people who can lead. Na wakati wameondoka katika uongozi, hawataki yule atachukua faulu. Ndio watu wasemage, fulani ndiye alikuwa kiongozi. Fulani huyu ameshindwa. A good leader leaves a successor. So success is not success without a successor. And then sikiza niongezee kitu. Watu wanapenda kumalizia hiyo. There is no success without a successor. Mimi naongezeaga zaidi hii nasema, and success is not success if your successor has not succeeded. Wow. Umesikia? Yeah, kwa maana ukiwachia mtu ati amekusucceed na aanguke kazi yako yote umesucceed kweli? Success is success when your successor has succeeded. Moses was successful because aliwachia Joshua. Naye Joshua akaongoza wana wa Israeli kwenda kuinherit the land. But unfortunately, Joshua never had a successor. Now by the time he was dying, instead of to raise a successor, anasema, choose ye this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. He never inspired anybody. He never raised any leader. And so when he died, the billionaires record ya kwamba from the book of Joshua na kuenda Judges, everybody did what they thought was right. And they had a lot of problems because there was no successor who was going to succeed. The same thing with Elisha. Elijah came, akainua Elisha. And Elisha did twice the miracles that Elijah did. So Elijah was very successful in ministry. But Elisha never raised anybody. Instead alilaani Gehazi. Na alipokufa, alikufa na anointing yote. Ukisoma Biblia unasema ya kwamba mahali alienda kuzikwa mifupa yake, kulikuwa na watu wanaenda kuzika mtu. Maadui wakakuja wakatupa hiyo mwili kwa hiyo mifupa. Huyo jamaa ametupa hapo amekufa akafufuka. Yaani Elisha alikuwa na anointing kwa kaburi. He died with his anointing. Don't die with what is inside you. Raise people and let those people succeed. So an effective team has a strong bench. Strong bench is supporting players. Supporting players. Wale players wana support hiyo team. Lazima kuwe na substitute. Unajua hata kuna wengine wanaitagwa super substitute. Umewasikia kitu kama hiyo? Super substitute ni nani huyo? Super substitute. Unamjua? Na anakuja kuokoa. Yes, akiingia tu dakika 10 za mwisho, bao. Kama walikuwa wanashindwa. Also a team must have those super substitutes. Special role players. Lazima identify. Watu ambao unajua kama for example it is a youth rally, unajua kuna kijana mmoja pale anajua kuongea sana. Yeye anaweza kuwa sio kiongozi mzuri lakini akishika mic hivi anachochea vijana wanakuwa pale. Huo ni super substitute. Super substitute. For example now like in our church tunataka kuanza the building project ya balcony. There are people there in the church. They are not leaders. But I want to include them in a team that I usually call the dream team. Hawa ni watu wana ujuzi wa ujenzi, wana ujuzi wa kuraise pesa, hawaongeagi sana, but once you give them a work, wanaifanya na wanakamilisha. Hiyo kazi ikiisha you disband that. That is also a stage in team formation. Kuna stage ya mwisho where you need to disband the team, especially for teams that umechagua for a specific purpose, kama ni mjengo. Wakimaliza kazi, unawapongeza, unawashukuru, then you disband it, waiting for another opportunity. So you need to have special role players of those super substitutes. The bench is also a place of strategy. The bench, mahali mnakaa chini, you begin brainstorming, tutaendaje, tutafanya nini. The bench is also a place of rest. My desire is, like right now,
In our church, we have how many worship teams? We have 3 worship teams. 3. Tuko na the main one tunaita Kilele Sifa Voices. And then tuko na ingine tunaita TMG, the Men of Grace, wanaume peke yao. And then tuna ingine tunaita Upendo Voices. Upendo Voices ni wamama peke yao. So, what we have done by raising these teams, hawa Kilele sahi, they only serve for 2 Sundays. And then TMZ wana serve Sunday moja, hawa wengine wana serve Sunday moja. So, bench ni mahali na ruhusu Kilele for 2 Sundays wanapumzika. Sawa. My desire is also, because we are still having a challenge with that, my desire is that even in the Sunday school, tunataka tuwe na walimu kwa darasa kwa one particular class. We want to have at least 4 teachers. Ili saa ingine wanaweza take time off. Mwezi mzima hawatafundisha Sunday school, wanapumzika. Okay? The bench. Ya mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Also, the bench is a place of encouragement. There are so many discouragements. So a good bench is a place where people encourage one another. And finally, the bench is also a place of assistance. Mahali ya kusaidiana. How should you do things? So an effective team must have a strong bench. Tumeelewa hiyo nimetea peana ya bench? Or the bench is. Okay. Now let's go to number 8. The last one was the bench is also a place of Assistance. Kuna encourage, then kuna assistance. Mahali ya kusaidiana, kupeana mawazo, the bench. Number 8, an effective team knows exactly where the team stands. An effective team knows exactly where the team stands. Now, tukirudi na kwa mpira ama kwa mchezo yote wa basketball. Mkienda kwa kiwanja, si mnaonaga ile scoreboard kubwa inaandikwa Wazito FC bao moja, Gor Mahia bila. Sawa. So an effective team, wachezaji wanajua scores ziko namna gani. Tunashinda ama tunashindwa. In other words, it means that as a team, and that's why you've come here. And maybe you might have another meeting. I don't know if you've had the meeting ya vision casting ya hii mwaka. Mmekuwa na hiyo? Tulikuwa na brief haikufaulu. But we are calling another. Now, After this. Sasa hiyo mnaitana ndio hii ya kuangalia scorecards. Kujua where are we. And then maybe mkiendelea tena before mwaka ishe, mnaweza itana tena muangalie hii mambo tulisema tumefikia wapi. And then mwaka ikiisha, mnaweza kuja pamoja mseme na ile mambo tulisema tumefika wapi. What are we supposed to do next year? Because an effective team, they know exactly where the team stands. Sawa. So as a team, you need to know. Kama ni department ya vijana, Sunday school, lazima mjue mnaendeleaje. You need to put the scorecards. Watoto mlikuwa nao mwaka ikianza ni watoto 10. Tumemaliza mwaka tuko na watoto ngapi? Vijana ambao tulikuwa nao walikuwa 30. Tumemaliza mwaka wako ngapi? Kama kuna wale ambao walianguka ama walihama, kwa nini walienda? Yeah? You put a scorecard. You know where you are. Bwana Yesu asifiwe sana. Every Sunday sisi tunakuaga na ushers, lazima wapige hesabu ya watu wamehudhuria kanisa. And I look at those, niangalie nione And then I go another scorecard ni pesa. Pesa ikishakuwa collected ikihesabiwa nini matumizi yote ikatolewa, lazima niende niangalie. At the end of the month kuna mahali hiyo details zote zinawekwa, zikiwekwa. I want to see, because one way ya kuonesha kanisa ina grow is also financially. The church grows in 4 areas. It grows, number 1, spiritually. And there are measurements that you can put in place kuona kama kanisa inakuwa kiroho. Number 2, inakuwa numerical, idadi ya watu. Number 3, inakuwa financially, kipesa. Then number 4, inakuwa developmental wise. Those 4 areas inaonesha kanisa is growing. So lazima niwe ninapima, ninaangalia, ninajua is this church growing or is it not growing. So an effective team knows exactly where the team stands. Then number 9, an effective team
Members are willing to pay the price. Members are willing to pay the price. Viongozi wako tayari kulipa gharama. Okay? Now listen to this. There is no success without sacrifice. There is no success without sacrifice. If you want to become the best worship team, you must sacrifice your time. You must sacrifice. If you want to become the best Sunday school teacher, you must sacrifice. If you want to become the best leader, you must sacrifice. Success is not possible without sacrifice. Now listen to this. If I succeed without sacrifice, then it is because someone who went before me made the sacrifice. Nasikia? Ukifaulu na uja sacrifice, inamaanisha kiongozi aliyekutangulia alisacrifice on your behalf. So unakuja unapita hapo. Right now, one of my sons, he's a senior pastor of our mother church in Gikomba, a very large church. Kanisa kubwa. And he's only, I think he's 38 years. Now, that is a church where our bishop used to be. Our bishop passed away 2 years ago. And when he was there, I spoke with him. Nikamwambia, if you want to succeed here, be loyal to the bishop. Bishop alikuwa mzee sana. Na kulikuwa na wachungaji wawili walikuwa wamemtangulia. Na hao wachungaji walikuwa wanataka ku take over the church from the bishop because alikuwa mzee. So wote wakaondolewa na wazee. Then huyu kijana ndio akawa amekuwa from youth. Alikuwa one of the pastors in charge of Sunday school. So when hawa wachungaji wawili waliondolewa, yeye ndiye akabaki pale na mzee. And then kuna vijana wengine waliingia. So I called him nikamwambia, if you want to succeed in this place, be loyal to this mzee. Be loyal. Now, watu walikuwa na wakati mzee alianza kuwa mgonjwa, tulikuwa tunamuita mzee, anaitwa Bishop Samuel Mwatha, tulikuwa tunamuita mzee. Wakati mzee alianza kuwa mgonjwa, watu wakaanza kunyemelea hiyo kanisa. Bishops wengine nini wananyemelea. Kaambia huyu, my son, wewe continue being loyal kwa mzee na mke wake. Unawatembelea, unajua vile wanaendelea. Unawapelekea kitu. Unaongea vizuri kwa uso. Now, many people thought mzee akifariki, huyu kijana ataondolewa pale, somebody else takes over. Now, when mzee was about to die, alipigia simu yule mchungaji aliyemwachia hiyo kanisa, mzungu, missionary, because that church was built by a missionary. Anaitwa Paul Johansson, yuko New York. Akampigia simu akamwambia, nataka uje Kenya. Alipokuja akamwambia, nikipumzika huyu kijana, nikizikwa tu hivi, nazikwa Saturday, Sunday unaenda kanisani unamtangaza kuwa senior pastor wa kanisa. Na huyu Johansson yeye ndio alikuwa senior pastor wa mzee. Na yeye ndiye aliwaachia mzee kanisa. Kwa hivyo yeye ndio mwenye kanisa. So, mzee akapumzika. Tukaenda kumzika, Johansson alikuja. Tukaenda tukamzika. Sunday Johansson akaenda kanisani na akaita mabishops wengine, akaambia kuna mambo ya muhimu nataka kuambia, mzee aliniambia. Kwa hivyo Sunday msihubiri, msiende makanisani kwenu, kujeni the main church. So they went. Akahubiri, alipomaliza kuhubiri, akasema sasa nataka kuleta mchungaji wa hii kanisa. Kila mtu akashtuka. Those people thought that watu watakaa chini kwa board, waamue nani atakuwa. Yeye amesema. Akaita kijana. Akaambia, mzee Mwatha alinipigia simu. Akaniambia nikuje. Mnakumbuka last year I came. Nilipokuja aliniambia nikipumzika yule nataka awe mchungaji wa kanisa huyu kijana. So I'm here to fulfill what mzee wanted to do. Akapiga makofi, akapiga magoti, akamwekelea mkono, akamuombea na akamtangaza kuwa mchungaji. Washirika wakafurahi. Now, my son, he has a church of more than 3,000 members. He's succeeded. Why has he succeeded? Because
Somebody sacrificed. So if you succeed without sacrificing, it's because somebody sacrificed. But if you're going to succeed, you must sacrifice. Now, ingine ndio hii. If I sacrifice and I don't see success, unasikia hiyo? If I sacrifice and I don't see success, then someone who comes after me will reap success for my sacrifice. Umesikia? So, ukisacrifice na usione success, usijali. Kuna mwingine atakuja nyuma yako na atapata hiyo success. Na akisucceed, it's because of your sacrifice. Na mmoja uzuri ya Mungu, God is not unjust. Whatever you sacrifice, God will remember you and he will repay you. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. So, the question I want to ask you, as a team, is our sacrifice sufficient to provide success to the next generation? Are we sacrificing enough? Leaders, are you sacrificing enough? Whatever you are doing, are you doing beyond what you're supposed to do? Okay? Now let's conclude with number 10. Number 10. Bado niko na dakika nusu saa. Niko na hadi saa ngapi? 3:30. 3:30. Still have half an hour. Haina shida. 35-40 minutes. Okay, sawa. Now, number 10. An effective team says yes to the right questions. An effective team says yes to the right questions. Now, which are these questions? I have 10 questions here that an effective team must say yes to them. Number 1, do we respect and trust each other? Do we respect and trust each other? Do you respect and trust one another? Because for you to be an effective team, you must respect and trust one another. Number 2, do we have concern for each other? Do we have concern for each other? Are you honestly interested in the welfare of your colleagues? Are you honestly interested in the welfare of your colleagues? So mnajaliana ama mkitoka hapa asiye kuwemo lake alipo, out of sight, out of mind. Do you care for one another? Number 3, do team members feel free to communicate openly? Do team members feel free to communicate openly? Do you feel to say anything hata kama haiko popular? Or are you afraid? Unaogopa nikisema hiyo nitafukuzwa kanisa. Are you open? Now listen. Where there is an environment of openness and free communication, a team can achieve anything. Where there is an environment of openness and free communication, a team can achieve anything. Mimi, I'm the kind of a pastor or a kind of a leader. I don't fear watu waulize chochote. I remember we had a meeting early this year. And in that meeting, the regional women leaders walikuwa wanapanga. I'm the patron. I'm the one who is in charge of all the ministries in Nairobi region as a deputy bishop. Mimi ndio nasimamia wamama, vijana, Sunday school na wanaume. So they are not supposed to do anything bila kuniinform ya kwamba this is what they intend to do. Now, these women's leaders walienda wakapanga mkutano, hawakuniambia, na hiyo mkutano ilikuwa ina affect the districts. So sisi tunakuaga na region. Okay, maybe nielezee vizuri ndio unielewe nasema nini. Tuko na local church kama kanisa lenu, and then hizi local church kama 10 zina form district, and the district
iko na bishop. And then districts kama 10 ama 10 na kitu zina form region. So mimi, I'm a pastor, I'm also a leader in the region, in the district, and I'm also a leader in the region. So pale region kuna wamama pia, kuna viongozi wa mama kanisani, and then kuna wale wamechaguliwa kwa district, alafu kuna wale wamechaguliwa kwa region. So wale wa region wakapanga mikutano ambayo ilikuwa ina affect ile iko kwa district, and they never consulted with me. So when we met at the regional council, mahali kuna mabishops wa district zote na kuna viongozi hao wa region wa maidara tofauti, huyo kiongozi wa mama alipoleta hiyo, mabishops wakasema ai, hiyo inaingiana na mambo tulikuwa tumepanga kwa madistrict. So mimi nikafanya uamuzi, nikasema I was sharing that time, nikasema hii mambo hamkuniambia, mngeniambia ningewa advice. Now because of that, we are not going to have that meeting on that day. Mama kiongozi hakufurahia, akavunjika moyo na akakaa. So alipokaa chini, one of the bishops akamhurumia, akasema, chair, ninataka kusema ukifanya hivyo utakuwa umediscourage huyu mama wa kazi mzuri wanafanya. So mimi na suggest hiyo mkutano iendelee, kwa maana hata ile katika ma district haijakuwa si lazima wafanye siku hiyo. So now what is happening? I'm the chair, I'm senior than him, already is challenging what I've decided. So alipofanya hivyo, one of the bishops akasema, I have a point of order. Nikampatia, akasema, is it in order for the member could challenge what the chair has decided, and yet the chair has said hii mkutano isiende? Is it in order? So si hapo natarajia sasa kwenda yule mtu atakana kukasirika na mimi, because this is junior to me, he has challenged me. Yule ameona na amekuja to my rescue. Nilimwambia it is in order because we are free, na mjumbe lazima atoe views zake, na kwa maana ametoa, ningelipenda kumuelezea why we cannot continue with those meetings, and I started explaining to him. Mwishowe tukakubaliana, and it was agreed most of the meetings in the district zitakuwa zinaisha saa 7. Kwa hivyo tukaambia mama kiongozi, wewe mkutano wako utakuwa saa 10. And that is what happened. And by the way, I went and attended that meeting. So as a leader, you need to have that aspect of openness. People should communicate freely. Kama ni katika idara, if watu wako chini yako, if they challenge you, don't take it personally. Know how to respond to them in a wise way. Because at the end of the day, you are the leader. You are the leader. Wewe ndio kiongozi. Number 4. Do we understand our team's goals? Tunajua malengo yetu? Do we know where we are going? Where we are headed? What are our goals? Reverend Justus ametuambia mtakuwa na mkutano, and in that meeting atakuwa anaelezea malengo yetu ya mwaka huu ni gani. So you need to understand them. And then number 5, do we have a commitment to those goals? Do we have a commitment to those goals? It is one thing to understand the team's goals, but it's another thing to be committed to those goals. And Pastor Vincent has spoke very well about commitment. We need to be committed. Then number 6 question that we need to ask and say yes to, do we make good use of each member's abilities? Do we make good use of each member's abilities? Kila mmoja ana sehemu yake ambayo iko na nguvu zaidi. We need to identify those areas and make use of them. Make use of them. I have a lady in our church. Even though right now she's become a very hot cake. Anakaribishwa kila mahali, kwa radio, kwa TV, what. And we just raised her there in church. I saw there was a gift in her. She's a very good teacher of the word. Anaitwa Lucy Njina. Now, I started giving her the pulpit to teach. Na nikimpatia, she teaches very well. One
of the pastors, yule ambaye aliingiwa na kiburi, akaona ni kama huyu ni competition kwake, na akaanza kumwekea vikwazo. Huyu mama, she was very good kwa vijana, na huyu hasa huyu ambaye anamwekea vikwazo is a youth pastor. Hataki aende aongee kwa vijana, anaona ni kama vijana watampenda zaidi kuliko yeye. So at the end of the day, of course, my youth pastor had to leave because of pride. Na huyu mama ameendelea kufundisha until sasa anakaribishwa mikutano mikubwa. Hata juzi nimeona ameandika kitabu anaita Footprints of Wealth. Anaongeaga sana juu ya wealth creation and everything. Maybe one day mkiwa na nini kama hiyo, unaweza mualika musikie. She's very good. Now, when she's doing that, I'm not intimidated. I've never seen Pastor Vincent being intimidated. Ati huyu anafundisha vizuri. She's a very good teacher. I've never seen my wife being intimidated. Kwa nini huyu mama anafundisha hivi na pastor bishop anampatia nafasi na mimi ni mke wa mchungaji? Because she has abilities. And those abilities, I'm making use of them for the betterment of the church. Amen. So, you need to make good use of each member's abilities. Number 7, do we handle conflict successfully? Do we handle conflict successfully? Conflicts will be there. As I've shown you in the stages of group formations. Watu watagongana, but how do you handle them? Conflicts, when handled better, brings growth and blessings. When conflicts are handled well, they bring growth and understanding each other well. Success is judged by how conflict is handled within the team as a whole. Success is judged by how conflict is handled within the team as a whole. Now that subject of conflict resolution is a whole subject by itself. How you can resolve conflicts that arise. But how you handle conflicts can make or break the church. Can make or break the church. I've been through a lot of conflicts in our church. I will handle them well. And they've left us better. Anytime we go through a conflict, ikiisha, the church grows. The church grows. Mimi na Pastor Vincent, you may see me talking so well about Pastor Vincent. You will see Pastor Vincent talking so well about. But we've had conflicts. We are human beings. Tumekosana. Tumefika hata mahali bila mimi naenda hivi. Naambia wewe enda. But baada ya kila mtu ameenda amekaa akajirudia, sema hapana. We know better. We know better. Tunakaa chini tunaongea. Mimi naona mahali nimekosea, naomba msamaha. Yeye anaona mahali nimekosea, naomba msamaha. And we move on. Na tunasahau immediately, tumeresolve na tumesameana. Hatutakumbuka hata sasa ukinikumbusha tumekosania nisikumbuki. Because tulisahau how you handle conflict. Hata in the family, nyinyi ambao mmeoa, mnajua ya kwamba conflicts are there in marriage, but when you handle them well, it enhances your relationship. It makes it stronger. Bwana Yesu asifiwe. Number 8 question, does everyone participate? Does everyone participate in that team? Kila mtu anafanya sehemu yake. In a football team where you have 11 players, wanakuwa 11. In football? Yes. 11. Yes. Arsenal wako hapo. 11. Na in a football team, imagine wakati player mmoja anakosa kufanya kazi yake, what happens? Si team inashindwa. Imagine ule back left anakosa kuzuia hizo ma-attacks. Si mabao zitaingilia pale. By the way, I used to play football. Mimi kama si kuokoka na kuwa mhubiri, ningechezea Harambee Stars. My brother ambaye ananifuata alichezea Tusker, the first Tusker team that won Kagame Cup. Ilichezewa Rwanda. He was in that team. He played in a lot of African matches. Alichezea Harambee Stars during the time of Ghost Mulee. Aitwa Joseph Ambuka.
Pia mimi nilicheza mpira, nilichezea Umeme Sports Club, nilichezea nilikuwa katika at that time ilikuwa inaitwa Breweries, Kenya Breweries, Tusker, Kenya Breweries youth team. I was in their youth team. And then nikaokoka nikiwa 20 years. I stopped playing football kwa maana tulikuwa tunavuta bangi sana. Na njia ya pekee ya kuacha kuvuta bangi nimeokoka ni kuachana na mpira. So that's why I stopped playing football. So tumetoka mbali. Yeah. So what we used to do, tulikuwa tunasemaje, mteremko. Tulikuwa tukienda half time, tunasema by the way, ile wing ni mteremko. Tumesha realize the wing are there, the back left there ama right left, ni weak, ni mteremko. Zote tunasema sasa mpira zote tutakuwa tukianza tunapeleka anateremshwa tunafunga huko. Ama tunasema hapa katikati hawa ma defenders wa hapa katikati wametoboka. Pametoboka. Tunaambia mpira zote zipitie mahali pametoboka. So when you are in a team and all the members are not participating, or one member is not participating, there is a weakness. So all of you need to participate for the success of the team. One as a few. And then number 9, do we respect our individual differences? Do we respect our individual differences? Kila mmoja ni tofauti, hakuna mtu anafanana na mwingine. Tuko na different temperaments. Tuko na different way of talking. Do we respect each other in our differences? Do we respect each other in our differences? God has called us to be united, but He has not called us to be uniform. Wow. God has called us to be united, but He has not called us to be uniform. Uniform ni kila mtu anatembea the same way, anaongea the same way. Unity, we can be united in diversity. We are united, but we are diverse. We have different way of doing things, different way of handling. We need to respect our individual differences, because that is what makes you who you are. In our church, I respect so much wale watu ambao wanapigaga ile maono nafanya. I respect them. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Baba Dan, lakini alienda Nyeri. Baba Dan hakuna kitu yote ningesema tufanye akose kupinga. Kila saa kupinga si ati anasema pastor tutafanya hiyo. Nikileta anajaribu kuonesha vile haitawezekana. Anasema hapa tukifanya hivi pastor itaenda vizuri. Now the good thing with that Baba Dan is that alikuwa ananifanya nione mahali sikuwa nimeona. So that nafunika unaona? But if kila mtu nikisema kitu anasema sawa na mtu anajua hapa mambo itafaulu, tutaanguka wote. So we need to respect each other's opinions and even diverse opinions and differences. So the question is, do you respect team members with whom you are not always in agreement? Kuna wale hamtaelewana. So do you still respect their opinion? And you decide to disagree, to disagree. You agree to disagree. Hapa tuelewani, lakini tutafanya kazi pamoja. Kuna bishop wangu mmoja alinisumbua sana. Mimi nilikuwa mchungaji. Alinisumbua, Pastor Vincent anajua. Alinisumbua, akanisumbua, alinihangaisha. Hadi siku moja nimetaka kujiuzulu, Mungu akanizungumzia akaniambia si yeye alikuita, ni mimi nilikuita. Sasa siku moja tukiwa tunakuja kupatanishwa na mabishops wengine, mmoja akaniuliza, Ambuka, hakuna hata kitu moja unaweza sema kizuri cha bishop? Kaambia hakuna. Kwa sababu nilikuwa nimekasirika. Kaambia hapana, fikiria. Hakuna hata kitu moja. Mungu akanikumbusha kitu, nikasema nimekumbuka. Kila mtu akachangamuka, hata bishop mwenyewe ambao tunafanyishwa kesi naye. Nikamwambia ninashukuru Mungu sana kwa bishop. Kwa maana kama sio bishop singesikia sauti ya Mungu. Alinifundisha kusikiza Mungu. Kwa maana kuna wakati nilitaka kujiuzulu, Mungu akanizungumzia nikasikia. Akaniambia sio yeye aliniita, ni Mungu aliniita.
So for that, I appreciate you. God bless you. So kila mtu haikuwa mzuri. But this bishop friend of mine is my friend now. Ananipigianga simu. Anaambia, Ambuka, habari yako ndugu? Anaitaga ndugu. Ndugu, habari yako? Naambia mzuri kabisa. Naambia mzuri kabisa my bishop. Saizi yesi bishop. That's a story for another day. Naambia mzuri sana my bishop. Naambia usiniite bishop, wewe ndio bishop. Naambia hapana, you are my bishop, you will always be my bishop. Naambia si unajua tuelewanagi mambo mengi, ananiambia hivyo kwa simu. Si unajua tuelewanagi mambo mengi? Naambia ninajua. Lakini si unajua kazi ya Mungu lazima tufanye pamoja. Naambia Naambia sasa niko na mgeni mzungu anakuja na anahitaji interpreter. Si utakuja umfanyie interpretation? Naambia nitakuja bishop. And I go. And we serve. Na tunamaliza na kila mtu anaenda kwa we don't agree, but we respect one another. He respects me, I respect him. Bwana asifiwe sana. Finally, do we like being members of this team? Do we like being members of this team? Je, unafurahia kuwa katika hii kanisa? Unafurahia kuwa kiongozi kwa hii kanisa? Do you like being a member? Search yourself. Ujiulize, am I enjoying, am I happy to be part of this team? Why? Because true success depends on enjoying what you do. And that includes enjoying the team work. True success depends on what you are. So do you enjoy being part of this team? So with those 10 questions, an effective team is supposed to say yes to all of those 10 questions. So, What was the last statement? Because true success depends on enjoying what you do. And that includes enjoying your team. True success depends on enjoying what you do, and that includes enjoying your team. So nikimaliza hizi tu nitapitia haraka haraka and then nimalizie. I want to give you 7 common characteristics of effective leaders. 7 common characteristics of effective leaders. Seven common characteristics of effective leaders. If you're going to be an effective leader, number 1, effective leaders are loyal. They are loyal. Kiswahili loyal ni? Watiifu. Uaminifu. Uaminifu. Ni zaidi ya uaminifu. Loyal ni kama now I am loyal to you. Nafikiri utiifu. Utiifu uliwapa. Even utiifu hujaingia vizuri. Lakini mnaelewa loyalty. Ile kujitoa, yani kuwa mwaminifu kwa fulani. They are loyal. They are loyal, number 1, to God. Number 2, they are loyal to their leaders. Number 3, they are loyal to their families. And finally, they are loyal where they serve. And their loyalty is obvious to everyone who knows them. Their loyalty is obvious to everyone who knows. Now, niwaulizeni swali. Is Reverend Vincent loyal to me? Is Reverend Vincent loyal to me? It has been very obvious. Yeah. Yes, he is. He is. Because he talks about me. Yes. Sema tu alisema. Amefanya, nimejifundisha. Yes. You see? So nobody needs to be told. Am I loyal to Reverend Vincent? Yes, because you say Yeah, I've said. yes. That's what loyalty is all about. Wakati ambapo unasimama, talk good about your fellow leader. Sema huyu ni ndugu amejitolea kwa kazi. We are blessed to have such kind of a leader. Talk good of your pastor. Ukisimama kwa madhabahu kuongoza ibada,
Quote your pastor sometimes. Sema, there was a time our pastor stood here and he said, tuwe tunakuwa waaminifu. Quote your pastor. Let people know that you are loyal where you are serving. You are loyal to God, to your family, to the place where you serve, to your leaders. Number 2, effective leaders are joyous and fun. They are joyous and fun. Yaani wana furaha na ni watu ambao wanachangamuka. Nobody wants to follow a dull leader. Hakuna mtu anataka kufuata kiongozi ambaye ni kama asubuhi ameamuka ameoga na maji ya ndimu. Watu wanataka mtu mchangamufu. Smile. Give people hope. I worked with one man of God. Anaitwa Dr. Joe Kayo. Wangapi wanajua wamesikia juu ya Dr. Kayo? I know him. Yeah, the founder of Deliverance Church. Yes. I worked with him. I interpreted for him for 3 years. One day, we were going for a revival meeting in Jericho IFC Church. One of the young people that we used to serve with there, hatukujua kichwa yake ni kama inakaribia kuruka. But alikuja na akatukana Dr. Kayo mbele ya watu. Hata alikuwa anataka kumpiga, hata sisi tulikuwa tunataka kupiga huyo jamaa. Na mkutano na watu wamejaa na ndiye anaingia kwa mkutano aende kuhubiri. It was bad, cost a sin. So tukasema leo kama ni mimi siwezi hata hubiri, naambia assistant pastor hubiri. But that day Dr. Kayo preached. Mungu akashuka, miujiza ikafanyika. Kama wanafunzi wa Yesu vile baada ya Yesu wamefanya mambo walikuwa wanaenda kwake kwa siri kumuuliza ilikuwaje. Kaenda kuuliza Dr. Kayo, how could you preach like that? And yet fulani alikuwa amekutukana bila amekutukana. Alituambia hivi, ninapoenda nasimama kwa ile madhabahu, I don't represent myself. I represent God. Na kama nina shida, ni mimi nina shida, Mungu hana shida. So I need to represent God the way he is. Akatuambia one story, akatuambia many years ago when he was preaching in crusades, mke wake alikuwa mjamzito. Na akienda kupanda madhabahu hivi kwa crusade, na ilikuwa crusade kubwa, akaambiwa your wife is in hospital, amezaa mtoto na mtoto amekufa. So can you go? Aliignore na akaendelea kuhubiri. Kahubiri na akamaliza na miujiza ilifanyika mingi. So akatuambia saa hiyo nilipoambiwa hivyo, Mungu aliniambia I can do whatever I want to do. You go and preach. Na Mungu alifanya nini? Alichukua mtoto. Na akaendelea kuhubiri. Kwa maana hata kama angeenda, si mtoto angeenda. So akatuambia, vijana, ukisimama mbele ya watu, kama hata umekosana na mke wako, ninyi mna shida, Mungu hana shida. Wewe hubiri, represent God. Ukitoka kwa hiyo madhabahu, ukienda nyumbani, endelee na kukosa kama mtaweza kutatua. So in other words, what you were saying, let nothing prevent you from representing God. So a good leader, hata kama unapitia mambo mazito, when you stand before people, you smile, you represent God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanasema sitaenda kanisa, nimekuazika. Hata kama utaenda, enda. Wengine wetu huwa tunajiuzulu usiku. Unasema usiku sitaenda, Mungu nimewachana na huduma. And then unakumbuka huko hakukuwa na mhubiri wa kuhubiri. Unasema Mungu nitaenda tu nihubiri leo, kesho, alafu nikitoka tafuta mwingine. Siku hiyo ukienda Mungu anashuka. Watu wanakuja kukuambia ujumbe umehubiri umenikuza. Watu wanalia machozi. Naambia Mungu nilikuwa na joke tu. Umerudi. So effective leaders are joyous. One of the main reasons that leaders are effective is because they have eager followers. People like to follow leaders who are fun and demonstrate obvious joys in their lives. Nobody wants to follow a joyless leader. Kama kila wakati wewe ni kugombana tu kwa madhabahu. Unajua kuna saa nyingine
Pastor Justus, kuna wahubiri wanahubiriaga watu wakuja kanisa, badala ya kuhubiria watu wamekuja kwa kanisa. Wewe unasimama unaona, ai, na leo watu nusu hawajafika, wengine hawakuji kanisa, wengine wamelala nyumbani saa hii, umelaaniwa. Haleluya! Sasa hawakusikii na hawa si wamekuja. Hubiria walioku, Wow. hubiria walioku. Unasikia? Kama kiongozi umeita mkutano, wamama watatu wamekuja, waacha kugombana na hawa watatu, hubiria hawa watatu, kwa maana hao ndio waaminifu. Nafanya na furaha, kwa maana hao ndio Mungu alitaka. Sisi kanisani kwetu tukisema mkutano inaanza saa 2, hiyo saa 2 inaanza. Watu wao wamekuja hawajakuja. Of course najua mke wangu yuko, najua Pastor Vincent yuko, najua mke wake yuko, najua Aswani my interpreter yuko, najua mke suko 5. Hivyo mkutano una so wale ambao wanakuja wamechelewa, wanakuja unaona wanakuja. Next time tukisema saa 2, imejaa. Amen. Unaona? Na wakikuja wamechelewa, atuwahubiri, kwa maana mahubiri iko ya watu wamechelewa. Mahubiri ilikuwa ni ile tumetengeneza. We preach what we came, until mtu anasema next time I want to come early, nisikie hii yote. So effective leaders are joyous and fun. Number 3, effective leaders have a strong work ethic. They have a strong work ethic. Ni watu wanafanya kazi kwa bidii. Wanafanya kazi kwa bidii. I'm grateful to God ya kwamba Mungu amenipatia viongozi ambao they work hard. Na mjua viongozi they learn from other leaders. If you are the leader and you work hard and you keep time and you do all those things, people will also do what ambao unafanya. I thank God for that. My administrative pastor, he's a businessman. Do you know, Vincent can tell you, anakujaga very early in the morning na anaweza enda shughuli zake. Kama kuna kitu hajamaliza atakuja kanisani. Sometimes nampigiaga simu ananiambia uko kwa ofisi na saa 2 usiku. Ama mimi naenda kanisani saa 2 usiku na namkuta anafanya mahesabu na kuweka vitu in place. Strong work ethics. Our late Bishop Mwatha used to say, ukitaka kupatia mtu kazi ambayo itafaulu, patia mtu yuko busy. Unasikia hiyo? Alikuwa anasema ukitaka kazi yako kazi faulu, patia mtu ambaye yuko busy. Kwa maana yule yuko busy atajipanga, hakikisha yeye amemaliza ndio afanye zingine. Na yule kupatia mtu mvivu atasema nitafanya kesho. Niko na wakati, nitafanya kesho. Nitafanya kesho. And then something else our bishop used to do, na mimi pia siku hizi nafanya hivyo. Ukitokea na suggestion useme, saa hizi Ambuka bishop, ninaona tuwe na team ya evangelism. Hii team tukifanya evangelism itaweza kufanya ABCD nini. Wangapi wanaona hiyo mawazo ni mzuri? Hiyo ni mzuri sana. Masawa basi. Kuanzia leo Pastor Justus, you are the evangelist, the evangelism director. Wewe ambao umekuja na hiyo maono, ndio tunakupatia hiyo kazi. Na utaifanya kwa maana wewe ndio uko na maono. It happened in our leaders meeting juzi. Nili appoint nani? Director wa church growth. Kwa maana alikuja akasema, Bishop, mimi nina maono mwaka huu tutakuwa na watu 1,000 wa hii kanisa. And this is how we are going to have 1,000 people. Akaanza kuelezea. Alipomaliza I got excited. Nikauliza viongozi, mmesikiaje? Tunai support. Then from today, by the powers given to me by God and PEFA organization, I appoint you as a director of church growth. You are the new director of church growth. Na maneno nimempatia kazi. Because effective leaders have strong work ethics. They know how to serve. In fact, one of the dangers that effective leaders wanaweza ingia kwayo in terms of work ethics, they might become too busy until they neglect their families. So lazima mimi niwaeke pale kuwapatia balance. Ili wasiende waachilie familia zao zianze kusafa. Because they are serious
That's what they are doing. Number 4, effective leaders are self-aware. They are self-aware. They know themselves. Wanajijua. Anajua mimi naweza hii, siwezi hii. They are able to see their strengths and their weaknesses with a great deal of objectivity. They are able to see their strengths and weaknesses with a great deal of objectivity. Wanajijua. They know themselves. Wanajua hii ninaweza. Mahali anajua siwezi, anachukua mtu anamweka pale. Si ati anang'ang'ana na anajua hiyo siwezi. Lakini anang'ang'ana na anaharibu. Anajua hii siwezi, kuna mwingine anaweza, wacha huyu nimpatie huyu. An effective leader is self-aware. Then number 5, effective leaders take initiative. Initiative. Yeah? Initiative. Initiative. Yani, they don't need to be pushed. Fanyeni. Amukeni. Tuende. Wanangojea tu waambiwe tufanye, and they are already doing it. Wakiona mahali kuna haribika, Reverend Vincent amemwambia ya kwamba yeye on a Friday he has to come early. Na anapokuja early, kuna wale watu ambao they are supposed to work on the PA system. Kuna yule mtu atakana kuhakikisha kwamba everything is okay. But he comes early ili akiona kitu fulani haiko, anaweza pigia yule mtu anahusika. Si mimi nilimwambia. But because he's a leader, he takes the initiative to make sure kwamba everything is okay. So as a leader, you need not to be pushed. Unajua kuna viongozi wengine ni kama wheelbarrow ya UDA. Lazima wasuku. Unajua wheelbarrow usipoisukuma yendi mahali. Kuna viongozi wako wengine. Wengine ni kama mkokoteni, lazima wavurute. Kila wakati twende mkutano. Kuna wengine ni kama mpira. You don't know wakibounce wataenda pande gani. Hawana msimamo. Don't be like a mpira. Don't be like a wheelbarrow. Don't be like a mkokoteni. Be a leader who takes initiative. Okay? In fact, they go well beyond others. Wengine wakifika hapo, an effective leader anaenda zaidi ya hapo. Okay. Number 6, I'm almost finishing. Number 6, effective leaders love people. Effective leaders love people. You cannot be an effective leader if you don't love people. Lazima upende watu. Kama upendi watu, wacha kuwa kiongozi. Kiongozi lazima apende watu. You must love people. And at times kuna wengine utapenda who are unlovable. People are difficult to love. Sio rahisi. But even the unlovable unawapenda. You need to love them and you need to show them that you care. And when you show them you care and you love them, they will support you. So you have the best interest for them. And then finally, effective leaders. Sijui neno nitaitumia aje. They are tenacious. Nitaielezea namaanisha nini? Tenacious. Nita kama hakuna haiko. Tenacious. Tenacious ni wale watu they never give up. Somebody who never gives, somebody who never surrenders. We used to have a pastor, at that time he was not a pastor, he was a youth leader. Alikuwa anasema Spartans never surrender. And if they surrender, they never die. And if they die, they live again. Spartans ni watu wa zamani walikuwa wajulikana kuwa wanajeshi wenye nguvu. Walikuwa wapenda kupigana na Romans. They were known to be strong men and warriors. And then their motto was never say die. So yeye alikuwa anasema yeye ni Spartan.
Spartans never give up. And they never say die. And if they die, they live again. So kwake ilikuwa kama ni kuenda ni ana reverse gear. So an effective leader never gives up. While others may view a setback as failure, an effective leader looks at setbacks as an opportunity to move in another direction. In other words, akiwa alikuwa anaenda hivi, akuti hiyo mlango imefungwa, anaangalia anaweza pitia wapi. Anatokea kwa dirisha. Wow. Yani always looking for a way of solving. Mawazo ya mtu ambaye yuko who is an effective leader, they think solutions. When they see a problem, they look for a solution. When they see something is not right, they make it right. Si wale wanakuja wanasema pastor, mambo imeharibika. Wanaenda kutengeneza. Alafu baadaye wanakuja report wanasema pastor, unajua kulikuwa na shida kidogo lakini tulimaliza. And then pastor anamuuliza ni shida gani? Ukisikia ile shida wamemaliza unasema na kweli ilikuwa shida kubwa, because they look for solutions. Bwana asifiwe sana. Amen. So I believe those of us who are here, we are that kind of a leader. We are the effective leaders. We are the mighty men that God is raising in this church. And we are going to be better, and we are going to be effective in what we are doing for the glory of God. So God bless you so much. I've enjoyed teaching you. Now I'm handing over. Memaliza on time. Yes. Sawa. Thank you. God bless you. Wow. Just before we go to the next step. Tuombe tunapofunga mkutano wetu wa leo ambao tumekuwa nao kwa siku hii nzima. Nataka tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Hakika mkombozi umekuwa nasi tangu tulipoanza kwa ajili ya mafundisho haya. Na Bwana wa majeshi, nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye hakika ametupitisha katika mafundisho haya, ambayo hakika tunaomba yakazidi kutulia ndani mwetu, ya kwamba mwamba wetu kupitia kwa mafundisho haya ambayo tumeyapokea kwa siku ya leo, tunaenda hakika kufanyika upya hata katika utendakazi wetu. Bwana wa majeshi, tunaomba ukambariki mzee huyu. Wewe ni Mungu ambaye unatenda mambo makuu. Wote walioketi chini na kusikiza mafundisho haya, mwamba wetu, tunaomba ukawatawale, ukawabariki, ukawainue. Zaidi ya yote ukatawale hata kanisa letu. Wewe ni Mungu ambaye usiyeshindwa jambo. Asante kwa watumishi wote ambao wamehusika. Tuombe tunapofunga mkutano wetu wa leo ambao tumekuwa nao kwa siku hii nzima. Nataka tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Hakika mkombozi umekuwa nasi tangu tulipoanza kwa ajili ya mafundisho haya. Na Bwana wa majeshi, nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye hakika ametupitisha katika mafundisho haya ambayo